Clinton Carter watcht nach der Weihnachtsnacht, schöpft bis ins Mark. Doch anst, et der beingten Wohnung, die in and auswendig kannt, fand sich in einer Villa wieder, Führerschein tanzt überjubelt Decken, an Zimt duft erfüllt die Luft. Sein Hers krampft sich Süßimen als im bewusst Word, dass sein Tochter nicht neben ihm lag. Nachdem kamen saß die Frau, die am Bind zuvergerettet hat Jean, die im Schneesturm gefangen war. Als das Licht ihrer Jessic traf Stadt Clinton, is war Vivien Constance sein Geschäftsführerin. Doch warum sollt ein Frau von solcher Macht einen Alleinerziehenden Hinden weder auf ihrer Anwessen bringen? Und welches Geheimnis verbog sei hinter diesen vorsichtigen Augen? Clinton Carter war 36 Jahre alt und arbeitet in der Wartungsanreinigung, Sabti lang bei Sterling Tech. Sein Tage begannen vor Sonnenaufgang und den detten Lange nachdem die Mädchen angestellten nach Haus in warm Häuser gefahren waren. Lebt mit seiner Tochter Mathilde in einer Mietwohnung. Sie war 7 Jahre alt mit neugierigen Augen, die alles aufzufangen schienen, was welch sie zu verbergen versichten. Die Wohnung hat 2 kleine Zimmer, ein Couch mit einem Herd, der in guten Tagen funktioniert, und Fenster, die klapperten, wenn der Wind stark weht. Clinton hat einst echtes Talent im Maskinen, Bau gezeigt. Bever Mathilde geboren word, hat sich für a Band Kurs eingeschrieben und sein Dozenten mit einem intuitiven Verständnis für System und Reparaturen beeindruckt. Doch als sein Frau unwohl war, nun ging und nichts außer ihrem Koffer mitnahm, so ein Not is hinterlass auf der Stand, dass sei das nicht mehr tun können, hat Clinton die Schule abgebrochen, sich darauf zu konzentrieren, Essen auf den Tisch zu bringen. War ein ruhiger Mann, der sich nie beschwert und nie ein Bitte Hilfe able, und selbst wenn bedeutet, bis spät zu bleiben, ein kaputt Heisung zu reparieren oder einen Abfluss. Friesimaschen, die anderen Worten Arbeiter machten ein, das Büropersonal bemerkte ihn kaum. Trug jeden Tag dieselbe marinblaue Uniform und hielt den Kopf gesenkt, wenn Führungskräfte in den Fluren vorbeigingen. Tief in seinem Inneren trug ein Last, die nie laut ausbrach das Gefühl Gent, wo Versag zu heben, und das sein niedriges Gehalt und sein bescheiden Position einfach das wären, was verdient. Vivien Constance war 34 Jahre alt und hat sich einen Ruf aufgebaut, der in jeden Vorstandsraum vorzählt. Die Leute nannten sie die Eiskernigen. Blondes Haar fiel in sanften Wellen, die einen Kontrast zu den scharfen Linien ihrer Mastisch, niederten Anzug bildeten. Sie war auf ein Weise schön, die Menschen auf Distanz hielt, als wäre es sicherer, sie aus der Fern zu bewundern, als näher zu kommen. Sie führte Sterling Tech mit Präzision und Disziplin, und Angestellten respektierten sie, auch wenn sie flüsterten, dass sie nie lächelt, nie Schwäche zeigt, nie jemanden hinter die Maske blicken ließ, was sie nicht wussten, war, dass Weihnachten der Tag war, den Vivien am meisten fürchtet. War mit Kind, Hitze, in Orangen verbunden und ein Nacht voller Flammen und Schrei und Hind, die sei aus Roch, gefühlten Reumen Sogen. Jeder Dezember bracht die Angst zurück, die sich in ihrer Brust zusammenzog, bis sie kaum noch atmen konnte. Dieses Jahr hat sie versucht, früh nach Haus zu fahren, der Büroparty zu entgehen, sich wegzuschließen, bever die Panik sei ergriff. Doch der Schneesturm kam schneller, als die Wetterbericht vorher gesagt hatten. Unter der Macht und der Kolden faced trug Vivien einen Druck, der nie nachließ.
Die Finanzvorsten, den hellen Pharaoh ihrer Position unmatcht daraus kein Geheimnis, der Wurst, entstellt ihrer Entscheid, ungen infragie. Actionäre Beabach, dieten jeden ihrer Schritt antworteten auf einen Fehler, der riecht, vertagen woed, sei durch jemanden zu ersetzen, der leichter zu kontrollieren war. Mathilda Carter war 7 Jahre alt und hat gelernt, die Welt durch kleine Details zu lesen. Sie bemerkt, wenn sich die Schultern ihres Vaters anspannen, wenn sein Lächeln sein Augen nicht ganz erreicht, wenn Mahlzeiten auslässt, Geld zu sparen. Sie war ein kluges Kind, das es liebt, Dinge zusammen mit ihrem Vater zu reparieren, ihrem Werkzeug zu reichen und Fragen darüber zu stellen, wie Maschinen funktionierten. Sie glaubten wie nicht sauber, wie es nur Kinder können mit absoluter Jewigkeit, das gut Dinge geschehen können, wenn man nur fest genug wünscht. Mathilda war die Einheit, die Verbindungen sah, die sin übersehen, die Traurigkeit spüren konnt, selbst wenn Menschen so täten, als wäre alles in Ordnung. Sie wird, so Bruch in dieser Geschichte, zu derjenigen, die Gefühls, Noten in Tweren woed, die sin zu fest gebunden hatten, sie selbst zu lösen. Helen Pharaoh war scharfsinnig und ehrgeizig, eine Frau, die sich ihren Weg sehr fein, ins Wursten den erkämpft hat und nun die Spitzen, Position wollt. Sie war strategisch in ihrer Grausamkeit, griff nahe Fen an, aber Beabach, Titimer, war Titimer auf den Moment, in dem Vivien stolpern would. Helen fuhet Akten über jeden, verfolgt jede Entscheidung und Pief, legt Verbun, die im Vorstand, die ihrer Vision eins Unternehmens teilten, das mit rücksichtsloser Effizienz geführt word anstatt mit Viviens vorsichtigerem Ansatz. Auch sie hat ein Geheimnis etwas in ihrer Wirkungen, heit Verborgens, das mit der Familie Constance zusammenhing, ein Schuld, die sie nie anerkannt hat, und einen Groll, den sie nie losgelassen hat. Heiligebend kam mit einem Schneesturm, der die Stadt in einen weißen Schleier verwandelt. Clinton und Mathilda waren auf dem Heimweg vom Lebensmittelgeschäft, ihr Atem bildet Wolken in der eisigen Luft, als sie das Auto sahen. Es war ein elegante schwarze Limousine, die auf Eis am Rand eines steilen Hügels rutscht. Der Wind hüllt und schabt das Fahrzeug Zentimeter Zentimeter in Richtung Abhang. Clinton dacht nicht nach. Rannt, sein Stiefel rutschen im Schnee, und erreicht die Fahrtour gerade als sie anfing, schneller zu rutschen. Riss die Tür auf und zog die Frau heraus, trug sie halbweg vom Fahrzeug, Sekunden bever es über die Kant ging und in die Schlucht dar unterstuest. Die Frau zittert heftig, ihr Augen weit vor Schrecken. Als die Scheinwerfer eins vorbei fahr, in den Autos über sie strichen, zuckt sie zusammen, als wäre sie getroffen worden, und presst ihr Hand vors Gesicht. Clinton en die Riekchen die Art, wie Traumata ohne war, nun en die Oberfläche kommen konnten underniet, sich neben sie, sprach mit leiser, ruhiger Stimme. Mathilda hockt sich neben nun streckt die Hand aus, den Arm der Frau zu berühren. Hab kein Angst, sagt das kleine Mädchen. Mein Papa ist wirklich, Gott darin, Menschen zu helfen. Erst als die Frau ihr Hand senkt, sah Clinton ihr Gesicht deutlich. Vivien Constance, sein Geschäftsführerin, die Frau, die das Unternehmen leitet, indem Burden wischt und Kaputtmaschinen repariert. Sie sah ganz anders aus als die gefasste Führungskraft, die aus der Fern sah. Ihr blondes Haar war zerzaust, ihr teure Mantel zerrissen, und ihr Hände hörten nicht auf zu zittern. Clinton bemerkt noch etwas anderes.
als Vivien versucht, sich zu stabilisieren, zog sich eiher Emel zurück und enthult ein Lange Narb, die über eiher Handgelenk verlief. Sie sah, dass hinse, und zog den Stoff schnell herunter, aber is war zu spät, dann fiel it, was aus eiher Manteltasche einhalskit, die im Schnee landit. Clinton hob sei auf und wischt das Eis ab. Sei war alt, die Kit Angeloffen und eingraviert mit Worten, die den Atem stocken ließen. Constance Feuer 1998. Sah scharf auf 1998, das Jahr in dem sein Vater bei einem Brand ums Leben gekommen war, als auf einen notvollen Satz regiert. Das Jahr, das Clintons Leben in ein Woche an Nacker geteilt hat. Vivien griff nach der Hals geht, aber eiher Koordination war eingeschränkt, eiher Bewegung langsam. Bit flüstert sei, ich muss nach Haus. Clinton fragt, ob sei wohl, dass einen Krankenwagen ruf. Sei schüttelt heftig den Kopf, Panik flutet zurück in eiher Augen. Kein Krankenhäuser, kein Kameras nehm, and darf is wissen. Sei saw sich als wird sei das Gym, and aus dem Sturm auftauchen wood, Clinton würdest, in nicht aber konnt sehen, dass sei währungstigt war. Haf eiher auf die Bein und fragt nach eiher Adress. Sei gab sei flüstern dann. Sei lag auf der anderen Seite der Stadt, in einem Viertel, wo Menschen wie Clinton nahe hingingen. Sagt Matilda, sei soll in seiner Nähe und fuhet Vivien durch den Schnee zur nächsten Bushaltestelle, aber is fuhren kein Bus. Der Sturm hat den größten Teil des Verkehrssystems lahmgelegt. Viviens Hände zitterten, als sei nach ihrem Telefon sucht, aber der Bildschirm war gesprungen, das Gerrit tat. Clinton traf eine Entscheidung. Would sei selbst nach Haus bringen, auch wenn is bedeutet, durch den Schneesturm zu laufen. Matilda hielt fest sein Hand und Vivien lehnt sich an sein Schulter, eier Atem flach und ungleichmäßig. Während Clinton durch den Schnee kämpft, saß Helen Farah in ihrem warmen Büro und betrachtet Überwachung, Sofnomen auf ihrem Tablet. Sei hat Vivien seit Wochen verfolgt und nach etwas gesagt, das sei verwenden konnt. Als Vivien das Büro früh verlassen hat Helen jemanden geschikt, diskret zu folgen nur zu sehen, wohin die unantastbar Geschäftsführerin ging, wenn sei dacht nehm, und would. Zu sehen, jetzt betrachtet Helen die Aufnahmen, die Kontakt geschickt hat. Ein körniges Video von einer Verkehrskamera, das zeigt, wie Clinton Vivien aus dem Auto zog. Ein weiterer Clip zeigt wie sei stützt, während sei wegingen. Das kommt auf ein Dutz, in Artengedutet worden, und kein davon wäre gut für Vivien. Helen skickt ein Nachricht in ihren Kontakt, folgt einen weiter, dokumentierte les. Clinton, Vivien und Matilda erreichten das Anwesen Constance fast 2 Stunden später, durchnässt und durchgefroren. Die Villa ragt vor einen auf, von innen beleuchtet, und Clinton fühlt sich wirklich fehl am Platz. Das war nicht sein Welt. Die Türen waren unverschlossen, wie Vivien gesagt hat. Drinnen brannt noch das Feuer im Kamin, und der Duft von Zimt hing in der Luft von Dekorationen. Die Vivien war Tagen aufgehängt und dann Würmeden hat anzusehen. Der Raum war riesig, gefüllt mit Türenmöbeln und Kunst, aber irgendwie fühlt sich leer an. Kein Personal, kein Family, nur das Echo ihrer Schritt auf Marmorböden. Matilda sah sich mit großen Augen Clinton spürt, wie sich sein Anzüglich geht über legt wie ein schwerer Mantel. Gehört nicht hierher, sollt gehen, sobald Vivien sicher war.
Doch als Vorschlag, jemanden anzurufen, der bei ihr bleiben kann, schüttelt Vivien den Kopf. Es gibt niemanden, sagt sie leise. Ich heb das Personal über die fertig nach Haus geskickt. Sie bewegt sich auf das Feuer so unstoppt dann abrupt, ihr ganzer Körper wird starr. Die Flammen, sie konnt ihnen nicht näher kommen. Mathilde bemerkt es sofort. Sie hat Angst vor dem Feuer, flüstert das kleine Mädchen ihrem Vater zu. Ihre Augen sehen traurig aus. Clinton wirst, in dan die Haus geht, die Narben, die Art, wie Vivien auf die Scheinwerfer regiert hat. Etwas Schreckliches war ihr widerfahren, das mit Feuer zu tun hat, und es war mit 1998 verbunden. Draußen wären Helens Lut einen Sam, anwessen gefolgt. Sie positionierten sich nach den Fenstern mit Kameras und machten Fotos von Clinton, wie sich im Inneren der Villa bewegt, wie Vivien ein Deck brackt, wie Mathilde die Reum erkundigt. Aus dem Kontext gerissen können die Bilder jede geskickt ursächlen, die Helen wollt. Clinton versucht, is Vivien bequem zu Mädchen, wärmt se in der riesigen Küche und brackt ihr warmen Tee. Sie beabach, tiet ein warm Sofa aus, eingewickelt in die Deck, die gefunden hat. Bewegt sich mit vorsichtiger Effizienz ein Mann, der es gewohnt war, sich Menschen zu kümmern. Sah nach Mathilde, stellt sicher, dass sie warm war, und sprach mit seiner Tochter in einer sanften Stimme, die durch das Stillhaus trug. Vivien ertappt sich dabei, wie sie ein studiert. Dieser Mann, der in ihrem Gebiet arbeitet, den sie aber nie wirklich gesehen hat. Hat sich selbst riskiert, sie Sorgen zu retten, war meilen durch einen Sturm gelaufen, sie nach Haus zu bringen, und nun kümmert sich sie, als wäre es das Natürlichste op der Welt. Es war so anders als die Untern, immens Welt, die sie bewohnt, wo jed just mit berich, nun kam und jed freundlich, ket einen Preis hat. Als sie einen beobachtet, regte sich was in ihrer Erinnerung die Art, wie sich bewegt, die Linie seiner Schultern, die Form seines Gesichts im Feuerschein. Sie hat skan einmal gesehen, aber nicht im Büro, urgent, wo anders vor langer Zeit. Ihr wirst, in Zog sei zurück nach 1998. Sie war ein kind Jewison, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, als das Feuer im alten Constance, gebiut in der Innenstadt ausbrach. Ihr Vater hat bis spät gearbeitet und sie mitgebracht. Sie erinnert sich an den Rauch, die Hitze, die Art, wie die Flammen lebendig und hungrig schienen. Sie erinnert sich daran, geschrien zu haben und die Tür nicht finden zu können. Und dann war ein jung Erskinen, älter als sie am mehrere Jahr, sein Gesicht mit Russ verschmiert. Hat Hand gegriffen und sie durch den Rauch gesiegen, sein Griff fest und stetig. Hat sie rausgebracht, kurs bever die Deck einstürzt. Sie hat nie seinen Namen erfahren. Im Chaos von Seinen und Rettungsgriffen war verschwunden, aber sie hat sein Gesicht nie vergessen. Und jetzt, als sie Clinton im sanften Schein des Feuers ansah, sah sie diesen Jungen wieder. Die Ähnlichkeit war unwirkbar, aber wenn dieser jung war, dann könnt sein weiter einer der Feuer, weil Jewison sein, die in jener Nacht regiert hatten. Einer der Männer, die es nicht herrschafft hatten. Ihr Kehl schnuet sich zu. Sie wollt fragen, aber Angst hielt sie still. Wenn sie recht hat, dann hat ihr Überleben sein Family alles gekostet. Wie konnt sie dem begegnen? Wie konnt sie ihm das sagen? Clinton spuet das Gewicht der Klassenschrank, die auf niederdrückt. War ein Hausmeister in einer Villa, ein Alleinerziehender Vater,
der kaum die Maet beselen kant, stand in einem Haus, das Millionen Wort war. Sollt nicht higher sein, Vivien war sein Chefin Jim, and so weit über seinem Stand, das selbst mit eiher zu sprechen anmaßend erskien. Sagt sich, wuet jehen, sobald der Sturm vorüber war, sobald wust, das sei sicher war. Aber Mathilde war bereits auf dem Sofa eingeschlafen, sie mingerolt unter einer Deck, und der Wind draußen hielt noch immer. Sie waren heirer gefangen, sie meintest fuhr dies Nacht. Vivien sah einen immer wieder an, und Clinton fragt sich, ob sie sich unwohl fühlt, jemanden wie einen in ihrem Raum zu haben. Versucht eicher aus dem Weg zu gehen, und sich bar zu sein, wie is bei der Arbeit war. Aber Mathilde hat selbst im Schlaf eine Art, Raum einzunehmen, sich heimisch zu fühlen. Und Vivien schien von der Anwesenheit des kleinen Mädchens nicht gestört zu sein. Tatsächlich sah sie Mathilde immer wieder mit einem Ausdruck an, den Clinton nicht ganz deuten konnte. Et was sanfts, et was fast wehmutiges. Der Strom fiel plötzlich aus untoucht die Villa in Dunkelheit, außer dem Feuer. Vivien kutscht eiher Panik an Mittel, bar und heftig. Die Flammen flackerten, warfen wilde Schatten, und sie, which von einen zurück, eiher Atmung schnell und flatsch. Clinton bewegt sich instinktiv zu eiher. Ist okay, sagt nur ein Stromausfall. Der Sturm muss ein Leid getroffen haben. Aber Vivien hört nicht. Sie war wonders, gefangen in einer Erinnerung, wo Feuer Tod bedutet und Dunkelheit bedutet, verloren zu sein. Mathilde wacht auf, erschrocken von dem dringlichen Ton eihers Vaters. Was ist los, bleib heirer bei eiher, sagt Clinton. Griff nach einer Taschenlampe aus seiner Tasche einjuwen, heit aus Jaren der Worten, sah, bet und ging in Richtung Keller. Wenn dieser Ort einen Generator hat, konnt den Strom wieder einschalten. Fand ein schnell ein hochwertiges System, das auf Grund einer durch gebrannten Sicherung ausgefallen war. Mit Werkzeugen, die immer bei sich trug, und et was Improvisation gelang einem wieder in Gang zu bringen. Die Lichter flackerten wieder und hört Mathilde von oben jubeln. Als zurückkehrt, stand Vivien am Fenster, eiher Arm sich selbst geschlungen. Sie dreht sich als sie einen hört, und zum ersten Mal so sie einen wirklich, und nicht als Angestellten, nicht als Fremden, sondern als jemanden, der gerade eingesprungen war und etwas repariert hat, das sie selbst nicht reparieren konnte. Denk, sagt sie, und eiher Stimme war dick vor Emotionen. Ne Teil der Arbeit, sagt Clinton und versucht abzulenken. Nein, sagt Vivien, das ist nicht. Du musstest das alles nicht tun. Draußen versucht einer von Helens Luten, näher ans Haus zu kommen, bewegt sich durch den Garten, in die Fenster zu spähen. Clinton fing eine Bewegung aus dem Augenwinkel auf. Ging zum Glas und sah ein Gestalt hinter einer Heck verschwinden. Da draußen ist jemand, sagt Viviens Angst stieg wieder. Clinton sagt Mathilde, sie soll drinnen bleiben, und ging hinaus in den Sturm. Der Schnee fiel schwer und die Sicht war fast null. Sah fast spüren, die vom Haus wegfuhrten, und folgte ihnen. Die Gestalt war schnell, aber Clinton war entschlossen. Holt sie am Rand des Grundstücks ein und griff nach der Schulter des Manns. Der Mann wirbelt herum, die Kamera noch in der Hand, und stieß Clinton zurück. Sie kämpften kurz, und die Kamera fiel in den Schnee. Der Mann rannt davon und wirsch, und im weißen Schleier des Sturms. Clinton hob die Kamera auf und kehrt zum Haus zurück, kelt sickert in sein Nachen. Vivien traf in der Tür eiher Jessit Blas, wo war das,
Ich weiß es nicht, sagt Clinton, aber sie haben Fotos gemacht, Viviens würdest, und rast. Helen, es must Helen sein, sie war die Einzige, die davon profitieren would, das würdest dig aussehen zu lassen. Vivien dacht in die Position, in der sie sich befand. Ein Geschäftsführerin allein in ihrer Villa, mit einem männlichen Angestellten und seinem Kind in der nicht snackt. Kein Zugen, kein Kontext. In den falschen Händen könnt das zu einem Skandal verdreht werden, der sie zerstörern would. Aber als sie Clinton ansah, Schneeschmalz in seinem Haar, sein Hand hielden noch immer die Kamera, die geborgen hat, spuet sie, wie sich et was in ihr Verskab. Hat sie wieder beschützt, Jen, wie jener Jung is all die Jahre übergetten hat, sie must plötzlich die Wahrheit wissen. Clinton, sagt sie, ihr Stimm kaum über einem Flüstern, dies Halsket, die du gefunden hast, weißt du, was sie bedeutet, sah ihr in die Augen? 1998, das Constance, Feuer, mein Vater war einer der Einsatzkräfte, hat es nicht rausgeschafft, Vivien spuet, wie ihr die Luft aus den Lungen wich. Ich war dort, sagt sie, ich war das Kind, das sie gerettet haben. Clinton stat sie und die Teil fügten sich zusammen. Du warst das Mädchen, ja, sagt Vivien, und da war ein Jung. Hat mich rausgebracht, bever das gebeut einstust. Ich heb nei seinen Namen erfahren. Sie, sah Clinton an, Tränen bildeten sich in ihren Augen. Du warst es, nicht wahr? Clinton konnt nicht sprechen. Die Erinnerung kam mit schmerzhafter Klarheit zurück. War 14 Jahr alt gewesen, begleitet seinen Vater in jener Nacht, weil es heiliggebend war und sein Dad versprochen hat, sie würden nach der Skift heiß Skokolade trinken gehen. Als der Ruf kam, hat sein Vater ihm gesagt, soll im Truck warten, aber Clinton hat den Rauch gesehen, das Schreien gehört und war trotzdem hineingerannt. Hat ein kleines Mädchen gefunden, blondes Haar und währungsdicht Augen, das nach ihrem Vater rief. Hat Hand gegriffen und sie zum Ausgang gesiegen. Die Stimme seines Vaters schrei an, rausgekommen. Hat das Mädchen in Sicherheit gebracht, aber als sich umdreht, war die Deck herunter gekommen. Sein Vater war drinnen, und dann war es vorbei. Mein Vater ist gestorben, dich zu retten, sagt Clinton, und es lag kein Anklage in seiner Stimme, nur eine Feststellung der Tatsachen. Es tat mir leid, flüstert Vivien, Tränen flossen über. Es tat mir so leid. Mathilda, die von der Tür aus zugehört hat, ging hinüber und nahm Viviens Hand. Du hast nichts falsch gemacht, sagt das kleine Mädchen. Mein Papa hat mir gesagt, dass manchmal schlimm Dinge passieren und es niemand schuld ist. Sagt, sein Papa war ein Held, weil Menschen gerettet hat. Das bedeutet, du solltest leben. Vivien sah auf das Kind hinab dieses 7, ihr reich Mädchen mit mehr Weisheit als die Mason erwachsenen und brach zusammen. Sie nahet nieder und ließ Mathilde sie umarmen. Und zum ersten Mal seit Jahren erlaubt sich Vivien zu weinen. Clinton stand ein paar Schritt entfernt, sein eigenen Augen feucht, und und etwas. Hat 24 Jahre lang wat an Trauer über den Tod seines Vaters getragen. Aber als Vivien jetzt ansah, ihren Schmerz und ihre Schuld sah, würdest, und das sei ihr eigen last genoso lang getragen hat, und keiner von ihnen verdient es weiter zu leiden. Am nächsten Morgen macht Helen Farrer ihren Zug, sie kontaktiert den Wurst, und mehrerwich Medien und schickt ihnen die Fotos, die Lut gemacht hatten. Sie konstruiert eine Erzählung, Geschäftsführerin
Vuheren Vivien Constance, war heiliggebend verschwunden und in ihrer Villa mit einem Worten. Sabeter und seinem Kind unter würdigen Umständen gefunden worden, sei impliziert Unangemessenheit, möglich Nötigung und einen Mangel an Urteilsvermögen, der Vivien von ihrer Position disqualifizieren soll. Die Geskitzt verbreitet sich schnell, bis zum Vormittag standen Reporter vor dem Constance, Anwessen und der Wurst, und hat ein Notfall Sitzung einberufen. Clinton sah die Nachricht, tinwigen Einkommen und Wurst, in sofort was Gescher. Wird zum Bus wird gemacht ein niederrangiger Angestellter, der sich irgendwie in das Haus der Geschäftsführerin manipuliert hat. Dreht sich zu Vivien Ich sollt gehen, sagt das wird dich ruinieren. Nein, sagt Vivien, und ihr Stimm war stärker, als sei gehört hat. Du gehst nirgend, wohin, sei rief ihren Anwalt und ihren Sicherheitschef und verlangt, dass sei sich sofort im Büro mit ihr treffen. Dann want sei sich an Clinton und Matilda. Clinton sah seine Tochter an, die ernst nickt, und dann zurück zu Vivien. Ja, sagt sei kämen Süßimen bei Sterling Tech an, gingen Dutch ein Mensch von Reportern, die fragen riefen. Vivien hielt den Kopf hoch. Clinton trug Matilda, und sei blieben nicht stehen, jemandem zu antworten. Drinnen war der Wurst, in bereits versammelt. Helen saß unter eigenen mit einem sorgfältig neutralen Ausdruck, der ihr zufrieden, heit nicht ganz verbergen konnt. Der Vorstandsvorsitzende, ein älterer Mann namens Marcus Whitfield, räspert sich, Vivien, dies Vorwurf sind ernst, wir brauchen eine Erklärung, die würdet ihr bekommen, sagt Vivien. Sei nickt ihrem Sicherheitschef zu, der einen Laptop mit dem Display des Konferenzraums verband, aber zuerst wird it heuchet was ansehen. Der Bildschirm leuchtet mit Überwachung, Aufnahmen vom Constance, Anwessen auf, sei